my marriage started having issues. Mtoto hatembei, ndio ni manza life upya, alafu bado unapata maneno from left, right and center, from the side chick. I'm not dead, I'm alive. Why are you allowing another woman to take my son for physiotherapy? Even Ryan himself, tukiwa India, I remember he used to tell that Indian doctor daily. Akiona tu daktari alikuwa anamwambia, make me walk again. Nakumbuka siku yenye wheelchair Ryan ilikuwa delivered. I looked at that wheelchair. I imagine sasa ni mtoto wangu anaenda kukalia hiyo wheelchair. Nilikataa, nikaanza kulia. Take us through the search for justice. How has that journey been? Because remember you told us that he was hit by a police vehicle. Yeah, true. I love my mom. Nampenda. Nao mom ni mzuri. God bless her. Amen. Tuko family, welcome to this episode of my story right here on Tuko. My name is Kingori Wangeshi. Now, this particular spot here in Umoja remains etched in the memories of the Razoas family because of what happened 10 years ago, and justice has not yet been served. What transpired? Let's get right into it to get the details and the journey they've taken for the last 1 decade. Mama Ryan? Yes. Karibu sana Tuko once again. Thank you. Thank you for opening your doors for us another time. Thank you. We're here to check on the progress because of what happened about 10 years ago. Yeah. But just introduce yourself, then you jog the memory of our viewer what happened. Some of them are seeing you for the very first time. Okay, true. Yes. Okay, my name is Razoa Maureen Melissa, and some call me Mama Ryan. Yes, I'm the mother of Ryan. Ryan had an accident in the year 2015, and it's been a journey. Now we are marking 10 years. Yeah. And it is significant because these 10 years, a lot has happened. Yeah, true. What exactly happened on that particular day? Ryan had just come from school. He was barely 3 years old. At a play group, we call it baby class. So that day, it was on 14th of October 2015. He came back from school. I picked him up. I had a business along the road nearby. So I picked the boy up, and because I was managing the business, I had requested the father to come pick him because, you know, handling the business and a young child, it was so hectic sometimes. So I had requested the dad to come pick him after school. So that day, the dad came and picked him as always. He told me that we are just around. When you are done with your business, just call me. I come pick you, we go back home. So when he picked the boy, 30 minutes later, he called me. I saw a phone call calling me, and on the background there was a lot of noise. So I assumed that maybe he's calling me and there was a lot of commotion, and I hung up. He called again, and I heard his voice telling me, mtoto amegongwa na gari. That was his message. Mtoto amegongwa na gari. So I'm telling you, after that, I don't know what happened because I started yelling because I was imagining my boy that he has just been with me 30 minutes ago. What happened? So I was not at the scene of accident. So they picked the boy, took him to a nearby hospital. So the neighbors took me. We went there to see Ryan. And fortunately, I saw Ryan. He was still alive. And I thank God for that because I was eager to see him. You see, being told that mtoto amegongwa na gari, you'll wish to see if is he alive or not. So I saw Ryan was alive, and there was no traces of blood in him, on him. So I was like, none. Thank God, at least he's alive. I saw GK police, they are called Land Cruisers, police vehicles. I saw it there. So later on, I learned that it was the Land Cruiser that had hit Ryan. You thought that it was there to assist in this accident? I just thought it was there to assist. Later on, I heard, when we were at Mama Lucy, I heard that it was actually the Land Cruiser that had hit Ryan. Vehicle. Yes, a police vehicle. It was actually a police officer who had hit Ryan. For around a week, let me say a week, I noticed that my son could not lift now the one limb had a fracture. So the other limb, sasa Ryan hata angeweza inua because now nilikuwa kwa ward naona watoto wengine hizi mguu zimevunjika, zingine zinacheza but now Ryan vile tu amefungwa hivyo tu ndio alilala. Apart from that, Ryan alikuwa na rashes mingi kwa mgongo because alikuwa na bruise hapa kwa mgongo. So rashes zilikuwa, nikiuliza nurses wananiambia
since ni mtoto mdogo, maybe ana react na beddings za hosi, the environment. 3 years. Yes, he was 3. So Ryan on arrival the next day, like after 2 days, Ryan tumbo ilianza kufura. Nikaona wanamwekea catheter. Kumbe sasa hiyo ilikuwa ni spinal cord injury. Sasa ndio mimi ushikanisha. That was a signs of a spinal cord injury because Ryan couldn't pass urine. Ryan couldn't pass stool. Nakumbuka wakimtoa cause tumbo ilikuwa imefura. Tukaanza physiotherapy. I remember we used to go to Kenyatta for physios. I think it was twice a week. Tulikuwa tunaenda, tunapeleka Ryan, hoping that you do that, hoping that you will start seeing change. Okay. Unfortunately, in the process, my marriage started having issues. Yeah. In the process, sasa yo tunapeleka Ryan physiotherapy. My marriage started having issues. The dad now akaanza kuwa violent, stories za unfaithfulness. Alianza, I'm sorry to say so, but it became so hard. And you know, mimi as bado sija come into terms for what has really happened to my boy, because being the first child, sasa amegongwa hatembei. As a mother sija heal, sija accept, I'm still in denial. I'm still working on how the boy will walk, okay? But now sasa marriage tena imeanza issues. So it was so hard for me to handle hizo the two issues. Because hakuna kitu mbaya kama mtu mkubwa ukupea stress. It breaks. So he was stressing me up. I'm not at peace in the marriage issue, and plus I'm not at peace in the fact that my son is not walking. So eventually we separated. For how long had you been married? Let me say 3 years, because when I got pregnant, tulianza kuishi pamoja. Okay. Yeah. So kuseparate, nikaanza life sasa upya na Ryan. Nakumbuka tukilala chini na Ryan, and pressure ikazidi because sasa unapata paka narushiwa maneno from the side chicks, because see, I've mentioned he started being unfaithful. Okay. Sasa unaona mademu wake wanakurushia maneno, unasikia mgeni anakuambia umefanya vizuri kuenda kutuachia nyumba. He could also kurusha maneno. Unajua watu wakiachana kuna kwanga na hiyo bitterness ya relationship ikiisha. So he could even say tutaona kama huyu mtoto atatembea, but I forgave him. Mimi niliona that was painful. It was so painful to me because mtoto hatembei, ndio nimeanza life upya, alafu bado unapata maneno from left, right and center, from the side chicks. At some point anasema ati kwetu hakuna hiyo, sijui watu hugongwa na gari. So I was like, kwani kwetu ndio watu hugongwa na gari? Surely this is something that happened. So kuna siku Rana alikuwa anacheza game na simu yake. So ile tu curiosity nikachukua. Nikaona vile how they go, wanapiga paka mapicha, how this lady paka akona audacity ya kupiga picha na mtoto wangu. Sasa hiyo ndio kitu I was bitter. Ushailia? By the way, siku nililia. Nililia kwa sababu gani? I was like, I'm not dead, I'm alive. Why are you allowing another woman to take my son for physiotherapy? Mimi najinyima hiyo time, si ati siwezi mpeleka, ni ile nimeenda Gikomba. Ndiyo kutafuta juu kesho ataniambia labda tena gari ina fuel. Si ni kweli? Nimeenda Gikomba, nikuje nifungue shop niuze. Yeye juu at least mimi sijui ku drive, yeye atadrive mtoto ampeleke physiotherapy. But akona audacity ya kuchukua another woman wapeleke Ryan physiotherapy. Sijui alifanyana nini na best yake. Sijui wali story tu za wanaume. So the friend called me. Actually the friend ndio walikuwa na yeye Ryan akigongwa. They were in company of his friend, siku Ryan aligongwa. So the friend called me, akaniambia, "Mama Ryan, mambo?" Nikamwambia poa. "Unajua siku Ryan aligongwa, bwana yako alikuwa anafanya nini?" Nikamwambia, "Kwa nini?" Akaniambia, "Si alikuwa anaongea na mwanamke ndio maana Ryan aligongwa." Ebu niambie, I cried that day. I called the mother. Nililiani, it was so hard for me, I'm telling you, it was so hard. I was bitter in a way that nikachukia baba Ryan first, cause naona yeye ndiye alikuwa na mtoto wangu akigongwa. Paka nilikuwa na wish hata hiyo siku angechukua Ryan angekuwa poa. Alafu pia nilikuwa nachukia polisi aligonga Ryan. So because I felt like their irresponsibility
ndio imemake Ryan kukua hivi. Sasa mimi ndio nimeachiwa nibebe msalaba. So I used to feel that way because ni polisi amemgonga, he's not in the picture. Babake mwenye alikuwa na yeye, he's not in the picture. So I'm left alone to carry my cross. Unapata at the end of the day, huna do, Ryan ana need diaper, Ryan ana need food, mna need rent to survive, okay? And this is a child that hutamwacha uende ukihustle hata nini kwingine ama nini. Ni hapo ni ukwe na yeye. Aya, Ryan aliacha shule unajua Kigongo alikuwa baby class. So he stopped schooling. So after tumeseparate na babake tukakaa the whole year, mimi nikadecide acha nirudishe Ryan shule. Sasa hiyo time kurudisha Ryan shule, sasa budget imeongezeka bado ya school fees. Juu sasa kukaa na mtoto kwa nyumba, nilienda nikaongelesha mwenye shule if they can take Ryan back. So akaniambia no problem, we can take him back, atapona tu akiendelea kusoma. And hiyo time Ryan pia anafanya therapy. So nakumbuka nilikuwa na beba Ryan kwa mgongo daily, nampeleka kwanza therapy. In the morning after therapy nampeleka shule. That was daily. And I remember I used to pay 200 for that physiotherapy daily. Nilikuwa nampeleka ndio nampeleka shule. So I was doing all this just to make, because nakumbuka hiyo report ya daktari, fanya physiotherapy atatembea. Unaona, within 6 months ama 1 year hivyo. So mimi, my goal was to see my son walk. Okay. The last time you were on Tuko, you were planning to go to India. Yes. Did you go? Yes, yeah, it was 2022. We went to India. We were on Tuko in 2020, but pia hiyo time kulikuwa na COVID. So we postponed to 2022 to fundraise. Actually Tuko ndio wali air story. Tukapata well-wisher, and in that process Ryan akapata well-wisher, akambaya his first wheelchair. I think that unajua kuna hiyo denial part. I was still in denial. Mimi najua mtoto wangu atatembea. So when this lady bought the wheelchair, hakuna kitu mbaya kama kukua in denial. Alafu hakuna kitu ngumu my dear kama sasa ku accept. Nakumbuka siku yenye wheelchair Ryan ilikuwa delivered, nililia. Even the neighbors thought that maybe somebody has died ama something has happened. I cried because I looked at that wheelchair. I imagined sasa ni mtoto wangu anaenda kukalia hiyo wheelchair. Nilikataa, nikaanza kulia. There is a lady from Qatar, anaitwa Elizabeth Wamboi, wherever you are, God bless you. Aliona story yetu. She reached out. Akanipigia, akaniambia, Mama Ryan, I'm going to facilitate everything. Actually, she paid. She paid for everything. Alitafuta hiyo pesa, ticketing, kila kitu. Alilipa. Aliniambia, mume-raise pesa ngapi so far? Nikamwambia, akasema the rest atasimamia. So she catered for everything, ticketing, treatment. Hata tukiwa India nakumbuka pesa iliongezeka. Bado alitafuta tena akalipa. So if there is one person mwenye alitaka kuona Ryan akitembea is that Elizabeth Wamboi. Alitaka sana. She sacrificed her finance. Alafu she's just a stranger. We've never met. She's in Qatar. That's the alitaka spirit. It's the spirit of Tuko family. Yes, and up to now she still checks on us. Ryan had a surgery, but sasa on arrival Indian doctors waliniuliza swali moja, kuna surgery Ryan ashaifanya yote? Nikamwambia hapana. Wakaniambia now it has taken so long. Spinal cord injury, it's best corrected within 72 hours. Wakaniambia where you are admitted, hakuna surgery Ryan alifanyiwa. Nikamwambia hapana. So they did what they did because we had gone for a stem cell transplant. Wakaniambia Ryan sijui ako na hizo terms za madaktari nimesahau, sijui atrophy, hiyo spine kamekuwa weak. And it has taken long since the accident because now it was 7 years down the line. So they did what they did. Wakasema wamepea Ryan time waone hiyo healing process. Tukianza kuona changes, they will organize again another surgery tena rudi sasa afanye stem cell. So sasa party ilikuwa ngumu sasa. Unaona sasa watu walituona Tuko. So the Tuko family watu waliona story ya Ryan. So tukiwa India, people knew
that Ryan will come back walking. Ryan atatoka India akitembea. Even Ryan himself. Sasa hapo ndio kizungumkuti ilikuwa sasa. So tukitoka India, Ryan atembei bado. So people could call me, anatembea, bado hajatembea. So it started traumatizing you. Yeah. And even Ryan himself, tukiwa India, I remember he used to tell that Indian doctor daily. Akiona tu daktari alikuwa anamwambia, make me walk again. It used to hurt me. Mtoi ameenda India, anajua atarudi akitembea. Unaona? And ndio hiyo report yenye unapata, it's heartbreaking. So kukam tena into terms, ni kama saa kidonda imeanza, ni kama saa kidonda tena imeanza. Nilikuwa nimeanza kuheal kidogo, kidonda imeanza juu sasa. How am I, niko India in a foreign land sana, but najiuliza, how am I going back? Even up to date, I still get those questions. Daktari wanasema aje, India walisema aje, unaona? So inafika mahali hata nashindwa kitu ya kuwajibu juu shule yake, nashindwa sasa, I lack words, unaona? But now una act strong, unawaambia walisema atatembea tu. Juu sasa nashindwa hata ndawaambia nini. I had to coach Ryan. Nikaambia Ryan, though alikuwa mtoto mdogo, nikamwambia baba, tumeenda India hata kama hujatembea. Unaona, kama bado hujatembea, siku yenye Mungu atasema utembee. Unaona Dr. Viral, saa huyo daktari, unaona Dr. Viral, unaona amesema utatembea na bado hujatembea. Sasa wacha tungojee Mungu. Mungu akisema utatembea ndio utatembea. Sawa? Siku yenye Mungu atasema utembee ndio utatembea. So that was how I healed Ryan, because Sarana yeye alikuwa anajua anaanza kutembea. Now nikajiambia hivi, sasa umeanza kuface reality. Reality imeanza kukuchapa. Mtoto wako ako hivi. Miaka inaenda. Uliambiwa 6 months, miaka inasonga, bado ako hivi. Tumeenda paka India, mumerudi, hakuna change unaona. Nikaanza kujiambia, and I started going for therapies. Unapata kuna watoto wengine, and at some point unaona wengine wako worse than Ryan. So hapo unaanza kujipea moyo. And when you go for such therapies and sessions, unasikia pia mama anakupea story, anakuambia mimi bwanangu nilizaa mtoto akanitoroka. So I was like, so I'm not alone in this. Kumbe nikaanza kujiambia ya kumbe wanaume wanatoroka, si babarani peke yake. Kumbe men live in such conditions. So hapo ndio nikaanza, unaona hapo nikaanza kuwa na exposure, because before I didn't have exposure. I used to be alone in the house. I used to cry. I used to ask God questions. Why did you allow this to happen? I was bitter. Mimi hiyo time hata mtu angenipea gun, mtu ningeshoot Baba Ryan na nishoot Karau, because I was feeling how ndio wamemess mtoto wangu. Unaona, I'm suffering because of them. Because the burden now you're carrying it alone. Yes, because I was really suffering, my dear. There is a time nilikuwa naekea Ryan chupa because sina diaper for the urine to drain there. My dear, we've passed through a lot with Ryan for the 10 years. Mimi nilikuwa suicidal, nilikuwa nasema mimi nadunga Ryan na nijidunge tumalize hii story, because until when, unaona, I'm trying my best but nothing is changing. Najinyima, alafu unajua hiyo time girls my age, unaona, wanaenda out, wanaenda bash, wanaenda wedding, wanaenda ceremony, they are making their hair and everything, they are buying new things. But sasa mimi hapo at my age niko tu ni kama mtu wako 50 years. Juu hata sina time hizo vitu. Mimi focus yangu ni Ryan atembe. Hata I could stay hata 1 week sijachana nywele. Hakuna kitu mbaya kama depression. Mimi depression ilikuwa ilinishika na niko na mtoto hapo nalia. Sasa kitu ilikuwa inanikujia. Nikitaka hiyo kitu ya suicidal ikinikujia. Kitu inanikujia niambia kwanza Mungu alikataza do not kill. One thing. Kitu kingine niambia, what if you do this na Ryan hatatembea one day na Ryan atakuwa mtu mkubwa, yeye atakutoa kwa hizo shida zote. Sasa hiyo kitu kinikujia, narudisha kisu, naoga, na valisha Ryan vizuri, na mbeba kwa mgongo, tunaenda kuhaso. Yeah, I used to go to church. Sasa hiyo nimebeba Ryan. Tunaenda church. Unaona hiyo time ya unaambiwa watoto waende waitishe wazazi sadaka. Watoto wanaenda wanaitisha wazazi wao sadaka. Ryan is just seated. Unaona saa kwa denial. Nalia natoka.
nabeba Ryan wangu natoka. Yani unaona sija heal. I could even cry kwa church. And because sasa hapo watu even the church members hawajui. Unajua nabeba Ryan naenda dakaa naye kwa church. People don't know. And I remember even there is a day kuna mzee aliambia Ryan, "Wewe mtoto uko na tabia mbaya. Unaona wengine wanasimama na usimami." Sasa unaona hiyo mimi naona. Sasa hajui he was innocent by the way. But because I'm bitter and mimi ndio najua nini nalia natoka church naenda. Unaona? So nikaacha kwenda church because each time I could go to church hata hiyo mahubiri sitasikia because akili yangu iko kwa mtoto. Nikiona watoto wanacheza wanaitisha wazazi wao sadaka, mimi naanza kulia natoka. I'm seeking God for Ryan to walk. Unajua I'm seeking God in any way. Naona niende church ndio Ryan atembee. Sasa naona tena nikimwacha kwa nyumba, siwezi acha Ryan kwa nyumba peke yake atanaenda church. I'll be doing nothing. So pia kukua kwa hii journey ilini affect pia spiritually. Imeni affect spiritually, emotionally, physically because kukua caregiver, kazi ya caregiver si rahisi, hiyo kumbeba. At some point nika develop shida ya mgongo and kazi now wewe ndio unafanya kazi za nyumba, ufue, bado wewe ndio uhustle. Unaona sasa utachoka. Mimi hata huko watu wananiitanga mama fua. Mimi daily miufua lazima nifulie Ryan akae mahali pasafi. Not because you wash for them, it's because of washing his own clothes. Yes, for Ryan I have to make his clothes clean. Yeah. Like when you like for example vile umeingia hapa. Unaweza sema kuna mtoto ako na disability kwa hii nyumba. What does it take to take care of him? Give us a picture of a typical day. A typical day, a school day or a normal day? Yes, a school day. A school day, Ryan will wake up in the morning. Of course, I will prepare him and maybe, I told you he can't control stool or urine. So I have to do his bowel maybe. To say in the morning, I have to make sure that I've checked his stool in a bowel. Ndio asiende shule, ames shule. Unaona? So I'll have to do that in the morning. And I'm so glad the school understands him such that they come to pick him trip ya mwisho. Rana anakujiwanga 8 because now preparing him it's not the same way you will prepare a normal kid. So preparing him it will take time. So hiyo kumprepare nimpanguze hiyo ndache kumpanguza asubuhi, chemshe maji umpanguze, asienda asubuhi umemtoa diaper aende akiwa tena fresh. Unaelewa? And during lunch time every day I have to be at Umoja PG school kumchange diaper because now Ryan does not go to a special school. It's a regular school, and the reason why he went to a regular school it's because we went for assessment. How ndio ka recommend Ryan since ni accident ako sawa tu, mtafutie shule watoto wako sawa because his brain is okay and everything. So that's why Ryan alienda hiyo shule. And acha niguzie kidogo history ya shule and because so many people discriminate children with a disability. After nimeandika hiyo barua now nikaanza kutafuta a school around that can accept him. So nikaanza kutembea kwa mashule. Nilikuwa naenda shule anasema sisi hatuchukuangi wenye kwa wheelchair. Sasa kuna very neighboring school yenye iliniambia a very painful thing. And I'm saying this because it create awareness. People should stop looking down on children with the disabilities because ni watoto tu kama wale wengine. I took Ryan there. Kwanza nilienda peke yangu kuuliza chance. Akasema haina shida kuja na Ryan kesho. Hapo Ryan amekaa kwa nyumba for like 1 year. Haendi shule. Juu natafuta amekawia haendi shule. So hiyo excitement Ryan amesikia kesho anaenda shule. Sasa akasema tukamvalisha uniform. We knew anaenda yes. So unajua ako na hiyo excitement nikamvalisha uniform ya the previous school. So tukaenda kwa ofisi. Huyo mama akakuja akaniambia ati na unajua Ryan anasikia. Yeah. Hiyo ndio stigma ni kitu mbaya sana. Mama akaniambia nimeongea na teacher ameniambia haezi chukua Ryan kwa class ati because Ryan will cause distraction. The other children will not concentrate in class because of him.
hiyo ni blue. Hapo sasa unajua hapo ndio reality inaanza kuchapa. Hapo by the way hizo ndio vitu they were negative comments or negative things. At some point wacha tu niseme zilikuwa zilinisaidia kuheal, yani sasa kukubali. Unajua hiyo kukubali sasa vile vitu ziko. Na imagine mtoto wako anaambiwa shule haiwezi mchukua juu watoto wengine hawatasoma juu yake. What does that mean? Na Ryan alisikia. So it was so heartbreaking for Ryan. Sasa Ryan ananiambia ati guy, mom, huyu teacher amesema watoto wataniangalia sasa siwezi enda shule. Now you see, hiyo ni trauma sasa Ryan amesha develop. Sasa yeye ana feel it's making the boy feel that I'm not like the rest of the children. Now that is stigma and people should stop it. Yeah, they should. Yeah. So nilitafuta shule around. That's where we landed, where the school that is in. So it's not a special school, it's a regular school. And they accepted him. Yeah, nilienda nikauliza chance like normal. Wakaniambia kesho kuja na mtoto. Na hiyo siku nilipata director, mwenye shule, admin and head teacher. Nikaenda na Ryan. See the difference. Yeah, nikaenda na Ryan. Nikasukuma Ryan na wheelchair. Nikaenda na Ryan. Kwenda na Ryan, guess nini? Wakaniambia now tafuta school fees na uniform aanze shule. I didn't believe because Ryan has been rejected in so many schools. So hapa ndio Mungu unasema Mungu wakati wa Mungu ukifika umefika. Yes. So mimi hata nilisema God had a reason as to why the other schools were rejecting him. Maybe they could not treat him the way that he is right now. Yeah, they are treating him because they treat him so well. 4 ikifika lazima nikuwe kwa nyumba to receive Ryan. Yeah, anze kuoga and everything. We empty the bowel and everything. Yeah, every day. How have you been carrying all these responsibilities for the last 10 years? Kuna hii senye inasemwa kuna mtu aliimba sio juju ni maombi. Me I will say it's God. Yeah, si juju ni maombi. Me I will say it's God. Actually, personally I can't believe it's 10 years. It just seems like yesterday. Challenge nimekuwa nayo diapers. Ryan anatumia 4 pieces a day na normal day. 4 pieces. 1 piece is 100 bob. No. So it means that I have to have 400 a day for Ryan's diaper. Diapers only. Diapers only. Hiyo hamjakula. Hiyo hujalipa fee, hujalipa rent. Sasa hiyo struggle nimekuanga nayo for years ni unapata umespend so much on diapers. Sometimes Ryan anakuanga by the week. Unaona hata anakohoa because kila saa maybe madawa and everything, kuna therapy. Ikifika end month una rent. Na mwenye nyumba anataka kujua hiyo. Hataki kujua. Unaona? So kuna mahali tulikuwa tunaishi. Hiyo the first interview we did mahali tulikuwa tunaishi. So kuna time paka Ryan tulikuwa tunazimua stima juu ya rent. Unaogopa hata kuambia mtu nisaidie na mia Ryan hana diaper. So you could use the unaweza teknolojia, unaweka besheni chini. Your story is sad but you also have a sense of humor. Yeah, because tulilia tukachoka. Unaweka besheni chini, susu idrain hapo, juu na diaper. Alafu shetani nani? When all this are happening, ukienda kufungua job, hujuuzi hiyo siku. Sasa ndio huuzi. Sasa unashindwa, utakopa mboga, ukope diaper, ukope kila kitu. What will you do? What happened to him coming into terms being a young boy? Sasa hautembei. Alafu pia separation of his parents because initially alikuwa na receive both fatherly and motherly love. Alikuwa kwa environment. Mtu amezoea maybe ile babake anamchukua anambeba nini. So amefika mahali tunalala chini. Hatembei. Now what this boy went through. I've taught him positive. To be positive in life. And Ryan hana hiyo stigma. Tana tukikuta shule unaweza fikiria kwanza the whole school he's the only one on wheelchair. But hana hiyo stigma. And I'm so glad even the teachers wameelezea wenzake they don't look down on him. And even Ryan ukimpata anacheza hapa nje he's so positive.
Ryan when he goes to any social event, hata tuseme saa hii tu invite twende birthday, Ryan ata dance paka nyinyi wenye mnatembea mwaibike, useme ako ni vibe, he's a vibe. Because I've taught him positive. Sitakangi ile kulia Ryan akiona. Because I feel like Ryan akiniona analia, huwa anaanza ile mama analia juu yangu. Unaona? So sitakangi pia kumuonyesha even if I'm at my lowest. Mi hata Irene nililie kwa choo. Even if hata najua hata labda nyumba tunafungiwa kesho, Rana hizi choo sitakangi. Even if hata said sina hata pesa ya kukula, sijui jioni tunakula nini, sitaka Rana ajue. Rana ameundergo pain and it's something that as a mother singetaka mtoto wa mtu mwingine apitie what Ryan has gone through. Singetaka mama mwingine apitie what I've gone through. Take us through the search for justice. How has that journey been? Because remember you told us that he was hit by a police vehicle. Yeah, true. So part ya justice, remember I told you alikuwa na babake akigongwa. Rana alikuwa na babake akigongwa na aligongwa na gari ya polisi. So when we separated, you see, I had to pick the important hizo ujue babake ndiye alifile kesi Buruburu, yeye ndiye alifile because you see he was the one who was with the kid. So mimi tukiachana, when I was packing nikachukua hizo documents hizo za kesi. So in 2017 nikaanza sasa, unajua sasa at least umeanza kuheal kidogo, umeanza kurelax, hiyo nimeanza I can now at least speak up. Nimeanza kuheal hiyo 2017. Sija heal but yani ile nasema pick the pieces up. Yes, now I can wacha nitafute wenye waligonga Ryan. So kwa documents kulikuwa na namba ya Douglas mwenye aligonga Ryan. Kulikuwa na namba ya polisi alikuwa in charge of the case wa Nairobi area. So I called him nikamuliza, mimi ni mama Ryan, ule kijana aligongwa na gari ya polisi. So nilikuwa nauliza kesi iko aje. You see. So akaniambia ni mimi niliita Mr. Benson. So Mr. Benson is the dad. Mimi niliita Mr. Benson, walikaa chini tukafunga kesi. What? Yes, sisi tulifunga kesi. And before that kulikuwa paka na IPOA. I remember kuna hiyo story ilifikianga hadi IPOA. So when I reached out, anaanza kuniambia nimwekee gari mafuta, nimtumie 20,000, sijui yake gari mafuta. Na sasa una kakitu, hata hujui utakula nini jioni, but unaitishwa 20k, sijui gari yako mafuta ndio enda atafute file mali iko. Sasa unasenga mnyonge ana haki. Yeah, so mimi nilikuwa mnyonge sana, ningepata haja kwanza sina 20,000. Sijui niweke gari mafuta, sijui ndio file ianze kutafutwa. Akaanza kunipigia ati tunaweza kutana sijui wapi jioni tuongee hiyo maneno. And you see that time, hiyo period Ryan akigongwa ni ile time yenye kulikuwa na maloya. Hao maloya walikuwa kwa gunia. Unakumbuka hiyo story? Kuna hao maloya walikuwa kwa gunia wakaenda kurushwa sijui. So watu wakaanza kuniambia, we polisi watakuua. Sasa hapo unajua uko mdogo, sasa una nguvu ya kwanza kubishana na story za karao. So even I had to shut. Nikiuliza, I called the father. Nikamuuliza, naambiwa ati mlifunga kesi. Yeye akaniambia hawakufunga kesi. At that point, you don't know who to believe. Polisi anakuambia hivi. So hii story ya kesi ilikuja kufufuka time media, YouTube and Citizen came in now. The time that Ryan needed to travel to India for treatment. Because sasa, of course, hata vile tuko mlikuja, watauliza wenye walimgonga, hata before we fundraise, what about wenye walimgonga? Sasa hiyo story ndio ikafufuka tena. Nikaitwa niandikishe statement upya. File yenye nilikuwa naambiwa ilifichwa, sijui kesi ilifungwa, ikatolewa mali ilikuwa imetolewa. And sasa unfortunately sasa inakuja hapa. You will get lawyers. Hapo sasa kwa lawyer, hapo kwa but kufikisha kesi kotini, hapo sasa ndio shida. I used to get lawyers. Lawyer anakuja juu si ameona story yako
kwa mtandao. Lawyer anasema mimi I will handle this, bring me the papers. Nachukua vitu nampelekea. A whole year, I don't want to mention names, but there are several. A whole year inaisha, hajafikisha kesi kotini. Ni story tu na nda file. I remember even kuna lawyer mmoja aliniambia yeye ataki lawyer wengi walikuwa nasikia ni story ya gava, wanasema hawataki involvement ya police. Mwingine akaniambia be ready for threats. So nilianza kuingizwa baridi. Ati be ready for threats from the government. And a lawyer who told me this, it's a very renowned city lawyer. I don't want to mention his name. Aliniambia be ready for threats from the government. Sasa mimi najiambia sasa mimi hivi sina kitu. Sasa gavi kianza kuntremia, hata wakiniua sina say. And I remember kwa interview ya Tuko, I mentioned even jina huyo polisi aligonga Ryan. So I was like, hey, ama aranitafuta aniue, nitachia nani Ryan. So as much as you want justice, kuna hiyo kabaridi. Unaona, unaweka kabaridi. Polisi wanauanga watu, watakutafuta, wakumalize. Nini history ishi. But kuna ile kitu nilikuja sana nikajiambia, my son is growing. Huyu ni mtoto mwanaume, my son is growing. And itafika mahali sina hiyo energy ya kumwangalia. Si true. And as the more he grows, the more demands na his needs zinaongezeka. Cause kuna time alikuwa anatumia diaper 3 kwa siku, sasa anatumia 4. Itafika time maybe anatumia 5. Na sina hiyo uwezo. Unaona? Masomo inaongezeka. Itafika mahali siwezi afford hiyo high school fees, and hata saa hii as we speak I still strain. Unaona? Itafika mahali tuambiane tu kweli, death is there. Itafika mahali when I'm no longer there, nitaacha aje Ryan kwa hii dunia. Okay? You know, this is a boy that has disability, and apart from me, unaona? Na mimi hata saa hii mimi hakuna kitu, hata nikiandika will nini naweza achia Ryan kwa hii dunia, hakuna. So I told myself, I've been fighting for Ryan to walk again. Wacha pia justice nisiwachilie. Wacha tu Ryan apate haki yake. Wacha apate haki yake. Mungu atampea haki yake ile akiamua atembee. But haki yake hapa duniani pia wacha apate. So that's why I said I'm not giving up. I used to walk into offices, unaenda hapa kwa lawyer hapa. Akikwambia hivi, tena unaenda unachukua makaratasi, mwingine anajitokeza. So it has been, imekuanga tu hiyo game. Unapata lawyer anasema ikifika story ya kotini, kesi haifiki kotini. Anakuambia mwaka inaisha hivyo. So I thank God kesi sasa iko kotini. Okay. So as we speak, next month date 11 kuna mention. Okay. Yeah, so hapo part ya justice ningetaka kuongelelea justice delayed. It's justice denied. Yeah, so Ryan has been in this condition for 10 years. We've marked 10 years, 14th October, since the accident happened. Ryan hajawahi pata justice. And unajua tu story za Kenya, huwezi jua itakaa tena koti for how long. Yes. And this boy, needs zake ni mingi, my dear. Ryan ana need physiotherapy. Ryan ana need kuna madawa. Ryan ana need diapers. Ryan ana need need school fees. Kuna food. Care ni mingi. Unaona, needs zake ni mingi. Na mimi kama single mother, bado wewe ndio breadwinner, wewe bado ndio ufanye nini, inaenda ikinishinda, inanilemea. At this point, what exactly do you do? Mi uuza nguo. Where? I initially had a shop, and last year, like nilikuambia, niliumia mgongo while lifting Ryan. So nikakaa kwa nyumba for long. Unaona? Sasa unajua hiyo, sasa unakaa kwa nyumba hakuna income sasa. And after that, so nikaachana, because sasa it was 4 months, una strain, unafaa ulipe uko rent na unafaa ulipe nyumba. So I decided, I was strained so much, hata daktari niambia nisistrain sana.
juu ya mgongo, and at the end of the day Ryan needs me. Ni strain sana nikilala hivyo, nani atashughulikia Ryan? So I opted mi uzia tu hapa. Yeah, nikipata client napeleka because I'm still doing the caregiving job. My caregiving job ni 24/7. Kazi ya caregiver itaki kujua ulienda kupeleka nguo ama nini. Ikifika lunch time lazima nikuwe shule kuchange. So for now nauza tu kwa nyumba. How can people find you? TikTok, Razoa Family. Razoa Family? Yes. That's where you can be found. That is where people can order for clothes. Yeah. Okay. And pia I do kwa WhatsApp status. Hivyo tu. Are you willing to give out your contact? Yeah. Please do. My contact is 0721 128 979. Yeah. Oh yeah, when I called, it's Raz Fashions or something. Yeah, Raz Fashions is my business name. Okay. Yeah, it's my business name. Okay. Yeah, and I also want to thank any Kenyan here who has ever supported us in one way or another. It's not easy. It has been a journey of kilio, pain, struggles, nona, but unapata mtu anabaia labda Ryan diaper, and I do appreciate so much kwa nyoshe tushikilia mkono. For those who hurt me, including, let me just say Baba Ryan, I forgave him, by the way. I won't consider him as my enemy. Hata tukikutana naye kwa njia, I'll just say, even if he calls, I'll just pick his call calmly, tuseme today. Because you forgive. Forgiving, kusamehea inafungulianga mtu, tuseme tu baraka, itakufungulia vitu mingi. Hiyo kukaa na bitterness, a lot of bitterness. When I was in that life of bitterness, and when I compare that and now, I will say forgiving is the best option, because I forgave him, and I healed, and I moved on. That is the best part. So mimi nilijiambia hizo vitu alisema na vitu alifanya, let me just forgive. Yeah, you see, it's God who judges. Yes. Yeah, at the end of the day. I hosted another person, and they said that they moved on and moving up. I forgave myself, because at some point I was bitter with myself also. And I would say, sometimes you don't forgive someone because they deserve your forgiveness. Just forgive them for your own peace. As we start this new chapter, so tumemaliza miaka 10. Hii ingine yenye tunaanza ikuwe tu miaka ya furaha. That's why sisi ufurahia tu. Sisi, by the way, we are always happy, and I just thank God he saved Ryan's life. That is the best thing, because many die during accidents. Kweli. Wengi sana wanakufa on the spot. But God saved my son's life, even though he's on wheelchair. Namuona. Yeah, kuna wengi kuna mama mahali angetamani Mungu ambakishia muone kama Ryan. True. So I ask God to give me the grace to bless me to continue taking care of Ryan. Yeah, and bless financially, because si rahisi. Like I said, finances, when ndio mama, when ndio baba, when ndio caregiver, na when ndio breadwinner, when ndio ujue yani si rahisi. Yeah. I'm a mother by chance, and I'm a caregiver by situation. Situation ndio ilifanya sasa nikajipata kwa hii safari. But you're doing a very good job. Thank you so much. Yes. Yeah. We appreciate even your time, taking some time off your busy routine to sit down with us, give us such a packed conversation, your experience of 10 years. Yeah, my experience of 10 years. Yeah. Thank you so much, Mama Ryan. Thank you, Stu. Thank you for coming. You're welcome. We heed to the call of Tuko family. Yeah. You're one of us. Thank you so much. Yes. My name is Ryan. I had a car accident when I was 3 years old in 2015. That's why I cannot walk. That's why I'm in a wheelchair. That's my mom changed me diapers. Yes. You are in which grade? Grade 4. Yes. What's your favorite subject? Maths. Wow. Yeah. And what would you want to do when you grow up? A teacher. And how do you interact with your fellow students?
Not too much. Just to play with them. Yes. Do they come to visit you here? No. No, they are not coming. Yes. Okay. Just play outside and play, have fun. Yes. What do you feel when mom is taking care of you? Good. I feel good. Yes. And do you love her? Yes. Okay. Yes. What's your favorite food? The rice and saucy. And ugali and chicken. I understand you went to India. Yes. How was the flight? How are you? Ulisikiaje ukiwa kwa ndege? Ilisikia vizuri. Yes. Na kurudi ama huko kulikuwa namna gani? Ilikuwa poa. Daktari mlikuwa mnaongea na yeye aje? Nitasema nitapona. Sasa say you walk again. Yes. Nikafanywa surgery. Awesome. Thank you so much for your time. We wish you the very best. Yes. One day tukuje utuambie sasa, now you can walk, utufungulie mlango, si ndio? Yes. I love my mom. Yes, I love my mom. Nampenda. Na mom ni mzuri. Alisaidia kila kitu. Wow. Yes. Thank you. Alisaidia na homework. Yes. Kitambo. In 2023. Wow. Thank you. Yes. Na vile tumesema, you take care of her because she takes care of you. Yes. Thank you. God bless her. Amen. Wow. Wewe ni yule msee, sansalimie. Thank you. Uko na nguvu bwana, umekula? Nimekula. Tuko family, what an experience, what a narration. Ups, downs, you know, moving forward, backwards. But all in all, Mama Ryan is grateful that she has been given the grace by God to do this, despite all the hurts that she has gone through. That is Mama Ryan's story. I hope you have picked one thing or two from it. And let's walk with her. Order some clothes from her. These are watoto, are they children, men, women? Za watu wakubwa. Okay. Get some clothes from her. My name is Kingori Wangeshi. Until next time, thank you so much for watching and do not forget to subscribe.